And this is another species we have in the trade, is the tiger shrimp. Это еще один вид, который есть в продаже, тигровые креветки. It can be different colors. It's a new species. We will describe it in 2014. Это новый вид, который написали в 2014. Они бывают различные окраски. And it's totally different habitat from the usual Caridina habitat. It's the tiger shrimp, it's a different habitat. И обитают они совершенно в других местах. Look at this. This is the habitat of Caridina tiger. Это места обитания Caridina тигра. There in the water. It's not a river, it's not a creek, it's like there. Это не река и не озеро, просто вода в траве. This is my friend Werner Klotz. He's one of the best scientists when it comes to shrimps worldwide. Это один из лучших ученых, который занимается изучением. We found in this place 2 new species. Здесь мы нашли 2 новых вида. Of course, Werner is explaining now the parameters and the temperature. Most of the shrimp species have a range from 17 degrees to 22 degrees of the Caridina species. Здесь объясняются параметры воды, но большинство креветок можно содержать при температуре от 17 до 24 градусов. Sulawesi is different. It's a different thing. But Caridina, from China, like 17 to 22 degrees. Креветки из Сулавеси отличаются от них, но в основном китайских креветок содержат при 17-22 градусах. And there they sit in the moss, everywhere. The sandy bottom, and here you can see. Они сидят повсюду на дне среди мха. Just few fish, just few little fish. Рыб здесь очень мало, рыбы мелкие. These videos I have on YouTube also, so you can, every time you can go there and check YouTube if you want to see the videos. Все эти видео есть на YouTube, можно там их посмотреть. They eat from the silt, little bacteria. Они поедают осадок, маленьких бактерий. And this is the other new species. We call them Caridina blue fu, because the place is full, so we call them, it's a new species, we will describe it also. Также новый вид вскоре будет описан. Here the population was relatively high, even if the women, there's the women that go to this place, they go and catch the shrimps for sell them. Здесь очень большая популяция, несмотря на то, что многие женщины приходят и вылавливают этих креветок на продажу. And here you have the blue tiger, and we think that these tiger with the white eyes are blind. Мы думали, что эта креветка с белыми глазами слепая. They don't see so well. Они не видят так уж хорошо. And this is how the blue tiger carry the eggs. А так они вынашивают игру. And here you, well, they have 30 prox. Около 30. Of course, you have the deep blue tiger, or royal blue. Есть и темно-синие тигры. They are crossbreed with black tiger. You can see that easily. Они скрещены с черными тиграми. You have them with yellow eyes, or you have them with black eyes. Есть с желтыми и с черными глазами. Like here. And here you have to see one with black and one with yellow eyes. Male and the female. And you can see that they have the tiger stripes on the feet. Здесь вы видите креветку с белыми и с черными глазами. Это самка и самец, полоски на лапах. And here you can see there's also grades, like better ones that are more expensive and the more cheap ones that are not so black. У этих креветок тоже есть градации, которые есть креветки, которые более дорогие, а есть более дешевые. See here the difference? The white legs are not so good. This is what the people want, a very dense black. Обратите внимание, белые лапки это не очень хорошо. Люди хотят полностью окрашенных креветок. Here a close up. Another close up. So sometimes we cross bee and tiger shrimps. So it's a tiger bee shrimp. Иногда мы скрещиваем тигровую и креветку пчелу.
получаются пчеловые тигры. They have a very high potential in coloration forms, in pattern forms, so this is the new height, tiger shrimps. И получаются очень различные окраски. And this is a tiger shrimp that you can catch like that in the wild. Такую креветку можно поймать в таком виде в природе. This is also a tiger bee. Это тоже тигровая пчела. We call them shadow shrimps. And shadow shrimps are in fact a crossbreed of tigers and bees. This is our opinion, because we made the experiment and cross them and come out something like this. И эти креветки тоже являются результатом скрещивания тигров и пчел, потому что мы провели эксперименты и получили точно такие же креветки. In the new Breeders and Keepers, we will have a grade guide for the shadow shrimps. So you can see all the grades named like with the real name and not Taiwan bee or whatever bee. It's like single stripe, double stripe, multi-stripe. For the pinto, for example, it's not pinto because it's a name I invented with a friend. It's multi-stripe. So we will have a grading guide in the magazine to make it more easy for you people to understand what it is. В этом журнале есть градация этих креветок в зависимости от количества и формы полос на туловище. And they can be very, there's a huge variety of coloration forms. У этих креветок очень большое разнообразие форм окраски. Look at that. It's amazing. And here you have a close-up, so you can see how they really look. And you can see all the spines. На этой фотографии видно, как они на самом деле выглядят. And here a close-up. And this is the famous pinto shrimp. Это знаменитая креветка пинто. The prices in Asia went like this for the shrimps. 5,000 euros, no problem. Эти креветки в Азии оцениваются очень дорого, более 5000 евро. It's crazy. When I published the pictures, the Japanese went like bling, bling, bling. It was crazy. The girl that breed them, she sold shrimps for 30,000 euros in 1 month. Девушка, которая размножила этих креветок, распродала за 1 месяц эти креветки за 30 000 евро. And the Japanese came with the bucket, with like the suitcase for money and said, "Here's the money. I want all the shrimps." Японцы приходили с чемоданчиками денег и забирали креветок. 30,000 euros in 1 month. And she had just 5 aquariums. Oh, now my mother is calling. And this is a very nice piece of pinto. This was the picture I published, and a couple of hours later, whole Japan had this picture. Эту фотографию я опубликовал, и через пару часов по всей Японии была эта фотография. And this we call blue ball. Ah, come on, mother. And here's a close-up, so you can see they are densely, really densely colored. A good blue ball. Здесь показан крупный вид, чтобы видно было, насколько насыщенная окраска. Of course, like I said, a high variety. This is a nicely colored shadow shrimp with good red and not red and black mixed, because the good grades have a pure red and a pure white. Хорошие градации креветок – это те креветки, которые содержат только красный или только белый цвет. This is a crossbreeding between two genus, the Paracaridina and the Caridina. The Paracaridina bumblebee, Meridionalis, and the Caridina CF cantonensis, which is a new species, the crystal red. We mixed two genes. Здесь смешаны два рода креветок, паракаридина и коридина. Not so spectacular. Тоже очень красиво. And you have, of course, the bumblebees from China. This is one species. Это шмели из Китая. Also Caridina. Caridina meridionalis, Tumida, they all belong to the bumblebee complex. Все они относятся к креветкам шмелям. And here you can see how she takes care of the eggs.
Здесь видно, как креветка заботится об And this is the typical habitat of the bumblebee shrimps. Это типичное место обитания креветочных. Or this one. A lot of leaves, no water plants. Много листьев, водных растений нет, мох. This is in Hong Kong. Это в Гонконге. Underwater.